Hi, welcome to my channel, Reena Jayasina channel. So today's topic, I'm going to talk. It's a very sensitive topic. கொஞ்சம் சென்சிட்டிவா இருக்கும். என்ன டாபிக்னா சில ஆளுங்க வந்து தமிழ் பேசாம இங்கிலீஷ்ல பேசுறாங்கன்னு அந்த மாதிரி ஒரு டாபிக். So I have a special guest here. Her name is Arveena. So அவங்க introduce பண்ணுவாங்க. ஆனா before start பண்ற மினுக்கு நான் வந்து ஒரு விஷயம் சொல்ல போறேன், which is இவங்க வந்து தமிழ் வந்து அவ்வளோ ஃப்ளூவெண்டா பேச முடியாது, என் மாதிரி தான். பட் நான் கொஞ்சமாச்சும் ட்ரை பண்றேன். அவங்களுக்கு எனக்கு தெரியல, பேச தான் தெரியும். ஸோ நம்ம வந்து கான்வர்சேஷன் வந்து நம்ம இங்கிலீஷ்லயும் கொஞ்சம் தமிழ்லயும் பேச போறோம். ஸோ நீங்க கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிருங்க. ஓகே. ஸோ ஹாய் Arveena. Hi, Vanakkam Reena. Vanakkam everyone. Okay. So Arveena, in the topic you know what we are talking about. Yeah. So you know my channel. My channel is actually an awareness channel, whereby cyberbullying or irukkom, depression or irukkom. So this is one way where I believe that you will get bullied because of this language, your mother tongue, because your name is Arveena. So as I know that you only converse, நீங்க தெனிக்கும் இங்கிலீஷ்ல தான் பேசுவீங்க. நீங்க தமிழ்ல பேச மாட்டீங்களா? தமிழ்ல பேசுவீங்களா பேச மாட்டீங்களா? எனக்கு வந்து அந்த கொஞ்சம் தமிழ் தெரியும், நான் அந்த லெவல்ல இருக்கேன். ஆனா எனக்கு தமிழ் நல்லா புரியும். Okay, so now I will talk to you in Tamil, but whatever certain things that you can't converse in Tamil, நீங்க இங்கிலீஷ்ல பேசலாம், பிரச்சனை இல்ல. So I will make my subscribers to understand what you're talking. No problem. Okay? So just be comfortable, because it's a comfortable show. And I just want to know more about how are you going to எப்படி நீங்க go through பண்றீங்க. சில ஆளுங்க வந்து பேர் வந்து Arveena, தமிழ் பேச முடியாது அவங்கனாலன்னு அந்த மாதிரி அவங்க கேட்பாங்க உங்ககிட்ட. So at that moment, அந்த செகண்ட்ல நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க? நீங்க இங்கிலீஷ்ல பேசலாம், பிரச்சனை இல்லை. Well, this is something that started even from school days for me. So school days, everybody used to say that, oh, she's a Peter Akka, she won't speak Peter Akka, okay. She's a Peter Akka. She won't speak Tamil, she won't mix with us, kind of thing. But they didn't get it that I actually knew exactly what they were saying. Okay. People speak Tamil to me at home. My grandmother speaks Tamil to me every day. I just don't know how to reply, but I completely understand. I can watch a Tamil movie without subtitles. I can understand. But for me to speak, because I don't come from that background, it was hard. So it hurt me when people say that, oh, she doesn't want to mix with us because she's arrogant, she doesn't want to speak Tamil. But it's not that I don't want to, I couldn't. So which means இப்போ என்ன சொல்ல வரீங்கன்னா, உங்களால பேச முடியல, தமிழ் வந்து பேச முடியாது, ஆனா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், எல்லாம் புரியும், ஆளுங்க என்ன பேசுறாங்கன்னு உங்களுக்கு புரியும். தமிழ் படம் பாப்பீங்க, ஓகே, ஃபுல்லா பாப்பீங்க, சப்டைட்டில் இல்லாம தமிழ் படம் பாப்பாங்க. சோ இந்த மாதிரி ஆளுங்க இருக்காங்க. ஆனா ஏன் அந்த மாதிரி செய்யறாங்கன்னு இப்போ நான் இன்டர்வியூ பண்ண போறேன் இவங்கள. So from which background are you? Your parents, உங்க பேரண்ட்ஸ் பத்தி சொல்லுங்க. உங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து இந்தியனா, உங்க பாட்டி இந்தியனா? My grandmother is from Sri Lanka. She is fully Tamil educated right up to senior Cambridge. She came to Malaysia when she was 14. Okay, so when she came here, she had a bigger problem because English was a second language for her, and then she didn't know how to speak Malay either. But she overcame all of that, and right up to Form 5, she read, write, and speak in Tamil. She's perfect in it. But what happened is, when it came to my parents, it was a time where British education was more important. So emphasis was given for them to speak English. Although they're like me, they will understand Tamil completely, but they just won't speak it. Yeah. So which means that your parents did not educate you in Tamil language. Their spoken language was English. Yeah, my first language at home is English. And even with my grandmother, who is from a Tamil background, she spoke English to me as well. So they never speak Tamil to you? They never teach you? No. Okay. So have you actually asked them why you did not teach me Tamil and I'm having difficult time right now because of this? Have you actually confronted to your parents regarding about it? பேசிருக்கீங்களா உங்க parents கிட்ட? I did. At that point when these other people in school, this was in primary school, so I was very young at that time. So when these people were saying these things, I did ask them, how come I can't speak Tamil like them? Okay. Yeah, aren't we the same? And my parents used to just
they sort of pushed that aside. What they told me was, you need to focus on that 5 to 6 subjects and get all A's and go to secondary school, and this is not important right now. So the importance wasn't placed there. My parents were very academic oriented. They just wanted me to churn out the A's. இவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, சின்ன வயசுல பிரைமரி ஸ்கூல்ல படிக்கும் போதே அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப படிப்புல என்ன சொன்னா ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்க. ஸோ ரொம்ப படிப்புல ஃபோக்கஸ் பண்ணும் போது இந்த தமிழ் லாங்குவேஜ் அதெல்லாம் செகண்டரியா போயிருச்சு. ஸோ இவங்க வந்து அப்படியே அவங்க பேரண்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே வந்துட்டாங்க. ஸோ ஷீஸ் ஜஸ்ட் டாக்கிங் இன் இங்கிலீஷ். அவங்க வந்து இங்கிலீஷ்ல தான் அவங்கனால பேச முடியும். தமிழ் வந்து பேச முடியும் அவங்கனால, ஆனா ஃப்ளூவெண்டா இல்ல. ஆனா ஆளுங்க வந்து என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னா, இவங்க வந்து பீட்டாக்கா, ஸோ அதனால அவங்க பேச மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள்லாம் வந்து, ஹேவ் யூ ஆக்சுவலி கான் டிப்ரெஸ் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ்? டிப்ரெஷன்ல வந்து விழுந்தீங்களா? பிகாஸ் இது வந்து ஒரு கான்சிடர் ஒரு புலியிங் தான். இட்ஸ் சம் சார்ட் ஆஃப் புலியிங் பிகாஸ் sometimes when you don't know people what they are going through, right? So you just lashed it out. You just said, நீங்க தமிழ் தானே, ஏன் பேச மாட்டீங்க, பேசலாம்ல. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஆளுங்க சொல்லும் போது how would you feel? எப்படி உங்களுக்கு? I would say I felt a loss of identity because everybody made me feel like, am I less of an Indian just because I don't speak Tamil? So I kind of got isolated from my own community because of that. But they didn't get it that. Put the language aside. I enjoyed everything else that a regular Indian would enjoy. The same food, the same movies, the same culture. You ask me, do I go to temple? Yes, I know what's going on. I read all of that, just that I read it in English. Okay, not Tamil. Yeah, not just because I don't read and write and speak in Tamil doesn't mean that I don't know about my culture. But I cannot share that with my community because they feel that I'm less of an Indian. Okay. Yeah. So which means அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, தமிழ் பேச தெரியல அவங்களுக்கு, ஆனா நம்மளோட கல்ச்சர் பத்தி, நம்மளோட இப்போ என்னாச்சும் கோயில் பிரேயர்ஸ் என்னாச்சும் வந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் என்ன நடக்குது, எல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும். என்னன்னா தமிழ் தான் பேச முடியல அவங்கனால. So another thing is, I just need to know from you where you studied. I mean your college times. Where did you study it, and did you had a difficult time while you were studying in college with our community, especially? So maybe you can share with them your college. That is an interesting topic because of all the places that I ended up studying, I went to Ames University. Okay. At that point when I stepped in, it was 80% Indian there. Oh. Okay, all my lecturers are Indians from India. No doubt, of course, the course structure and everything is in English. What you studied for? I did biotechnology. Mm-hmm. Okay. But when I was there, being surrounded by so many Indians, not just Indians from Malaysia, around Malaysia, but we're talking about people who came from other countries as well. For me, if I didn't learn how to speak Tamil, I think I would have been at a very big loss. So my actual attempts to speak Tamil was in college. Before that, people would talk to me like what's happening now. She's speaking to me and I'm replying her in English. So I tried my level best to speak in Tamil. When I was in college, I must say it was a big improvement because when I came back, everyone at home is like, you can actually speak Tamil. It's coming out now. So Ames University was one of your biggest, what we call that, learning point for Tamil language. Mm-hmm. Yeah. So you start to learn Tamil language, but you can't write, you can't read. I can't read and write, but I can say I can speak a lot more fluently. There was a time where I was nervous, or I don't even order my own food in a restaurant. I will ask someone else to do it for me because I don't have the confidence to open my mouth and just order what I wanted. So okay, இப்போ வந்து ரெஸ்டாரன்ட்க்கு போனாலும் உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை. என்ன பிரச்சனைனா தமிழ்ல ஆர்டர் பண்ண முடியாது உங்கனால. Because the waiter will see my face and obviously ask me my order in Tamil. And I want to say it to him, but I got no confidence. I'm so scared I'm going to say it out wrongly and get laughed at. So I always get someone else to order for me. Okay, ஏன் நீங்க சொல்றீங்க ஆளுங்க சிரிப்பாங்கன்னு சொல்றீங்க? Because எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் மக்களுங்க வந்து டீச் பண்ணுவாங்க, சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஓகே, நீங்க அந்த உச்சிருப்புன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, தமிழ் உச்சிருப்பு, அது வந்து நீங்க தப்பா சொல்லிட்டீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சொன்னா நல்லது, இன்னும் கிளியரா இருக்கும், இன்னும் நல்லதுன்னு அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ வாட் வாஸ் யோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் at that time?
ஏன் நீங்க தினைக்கும் சொல்றீங்க இந்த இன்டர்வியூல நீங்க சொல்றீங்க ஆளுங்க என்னைய பார்த்தா சிரிக்கிறாங்க, நான் பேசினா சிரிக்கிறாங்க, ஏன் அந்த மாதிரி சொல்றீங்க? அந்த மாதிரி நடந்துச்சா? That's the whole issue. I also thought that if I tried to speak in Tamil and if I did something wrong, the people around me would correct me for me to improve. But I had a lot of people who turn around and tell me, hey, நீ தமிழ் பேசாத, நீ தமிழ் கொள்ளாத, that kind of thing. And if it's a stranger who says that, I won't feel it so badly. But this is my own circle, people who I consider as my own friends. They tell me things like this. So my confidence just goes. And then after that I decide like maybe I shouldn't speak Tamil. Maybe I shouldn't be ruining the language. So இதுதான் ஒரு பிரச்சனை. This is the only problem we are facing. So மித்த ஆளுங்க தப்பு செஞ்சிட்டாங்கன்னா மதத்தாங்க இருக்கலாம், என்னாச்சும் ஒரு விஷயம் இருக்கலாம், நம்ம வந்து ட்ரோல் பண்ணிடுவோம். அது வந்து ஒரு கல்ச்சர் மாதிரி போயிருச்சு இப்போ வர ஜெனரேஷனுக்கு. அது வந்து ஒரு ட்ரோலிங், ஒரு புலிங், அது வந்து ஒரு கல்ச்சர் மாதிரி போயிருச்சு நம்மளுக்கு. ஸோ ஒரு ஆளுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியலன்னா நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும். அது ஒண்ணு. சொல்லி கொடுக்க முடியாதுன்னா நம்ம வந்து புலி பண்ணக்கூடாது. புலி பண்ணோம்னா சிரிக்க கூடாது. அவங்க என்ன பேசுறாங்களோ அது வந்து அவங்களுக்கு தெரியாம தான் அவங்க பேசுறாங்க. ஸோ அதை நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும்னா ஒரு 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 எப்படி சொல்றது, there is some method, ஒரு மெத்தட் இருக்கும் எப்படி சொல்லி கொடுக்கணும்னு. ஸோ அதனாலதான் நம்ம அர்வீனா வந்து தமிழ் பேசுறது வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க, ஃபுல்லா ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. ஆனா கூட்டாளி கூட எல்லாம் பேசுவீங்க நார்மலா, with friends, with your parents. Do you speak Tamil with your parents? Not really. I spoke more Tamil with my mother only recently when I was living in Australia with her, because we missed that. When you live there in a place where you don't hear your own language, there are times where you want to speak the language just to hear it. So I know my mother missed it very much. So I tried my best to speak Tamil to her, and that's when after like 30 years now my mother is speaking Tamil to me. So there was that. And then when I came back, of course the current circle that I have are a lot more supportive. So if I'm saying something wrong, they will correct me. But that lack of confidence is definitely still there. Okay, all right, Arveena. So இது வந்து ஒரு 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 மாதிரியா ஒரு வகையான ஒரு டிப்ரெஷன் கூட நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா அவங்கனால நம்ம மாதிரி நார்மல் நம்ம எப்படி தமிழ் பேசுறோமோ அது வந்து அவங்கனால பேச முடியல. அது ஃபர்ஸ்ட். ஒன்னொன்னு வந்து அவங்க தமிழ் வந்து அட்டெம்ப்ட் பண்ணி பேசும்போது சுத்தி ஆளுங்க வந்து சிரிப்பாங்க, கிண்டல் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹர்ட்டா இருக்கும். You feel hurt, right? Yeah, of course. Okay. When you feel hurt, what you will do? என்ன செய்வீங்க? ஹர்ட்டா இருக்கும்போது நீங்க அந்த ஆளை ஏசுவீங்களா இல்ல நீங்க குவைட்டா போயிருவீங்களா? எப்படி என்ன செய்வீங்க? Usually I become very quiet because I don't know what to say in that situation. So when they say that, I usually is like, okay, I won't speak now. So நீங்க give up பண்ணிடுவீங்க. You don't fight no, because that is your attitude. It's my attitude. I don't like to get into conflict for no reason. But at the same time, I have nothing to fight with. Maybe I felt that they were right. There were times when I went back home and asked them, why didn't you all teach me Tamil? Now I have to struggle with the rest of the world to prove that I'm Indian. So this is yeah, one of the way stress. இது ஒரு வகையான ஸ்ட்ரெஸ் தான். ஆனா இது வந்து சின்ன விஷயம் ஸ்ட்ரெஸ் தான். பட் இது வந்து ஒரு பெரிய லெவலா வரலாம், ஒரு பெரிய லெவலா வரலாம். நம்ம வந்து டேக் கேர் பண்ணாம போக 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 இது வந்து ஒரு பெரிய இஷ்யூவா வந்து வரலாம், பெரிய சண்டையும் வரலாம். ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இந்த இன்டர்வியூல இவங்க வந்து இங்கிலீஷ் பேசுவாங்க. ஐ மீன் இங்கிலீஷ் ஃப்ளூவனா பேசுவாங்க. பிகாஸ் அவங்களோட என்வாயரன்மெண்ட் அந்த மாதிரி, அவங்க அப்பா, அவங்க அம்மா, அப்போ அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் பேசுறாங்க. ஸோ தமிழ் பேசுறது வந்து காலேஜ்ல தான் யூ ஸ்டார்டட் டு டாக்கிங் தமிழ். காலேஜ்ல ஏன் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா, பிகாஸ் அவங்களோட லெக்சரர் வந்து இந்தியாலேருந்து மலேசியாவுக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க. பயோடெக்னாலஜி வந்து அவங்க வந்து எய்ம்ஸ் யூனிவர்சிட்டியில பண்ணாங்க. அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 80% வந்து ஃப்ரம் இந்தியா அண்ட் ஆல்சோ மலேசியா இந்தியன். ஸோ அதனால அவங்க யூ ஆர் எக்ஸ்போஸ் டு தமிழ் லாங்குவேஜ். ஓகே, அவங்க என்வாயர்மெண்ட் வந்து தமிழ் லாங்குவேஜ் இருக்கிற வாசி தான் இவங்க கொஞ்சம் அந்த தமிழ் பேசினாங்க, முயற்சி எடுத்தாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த எய்ம்ஸ் யூனிவர்சிட்டி வெளியே வந்தோன்னே திருப்பி முயற்சி எடுக்கிறாங்க. சொசைட்டி
யோர் சரௌண்டிங்ஸ், அந்த சரௌண்டிங்ஸ் வந்து திருப்பி புஷ் பேக் பண்றாங்க. நீங்க தமிழ் பேசாதீங்க, தமிழ் கொள்ளாதீங்க, உங்களுக்கு தெரியாதுன்னா நீங்க என்ன லாங்குவேஜ் இருக்கோ நீங்க அது அந்த லாங்குவேஜ் மட்டும் பேசுங்க, அந்த மாதிரி சொல்றாங்க. they are talking like that. So இவங்க என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னா, நான் இதுக்கு ப்ரூஃப் பண்ணணும், நான் தமிழ் பேசிதான் நான் ஒரு இந்தியனா, அந்த மாதிரி எதுக்காக நான் ப்ரூஃப் பண்ணணும், நான் இங்கிலீஷ்ல பேசினாலும் நான் ஒரு இந்தியன் தான் அவங்களுக்கு தெரியும். she knows. So what would you என்ன அட்வைஸ் பண்ணுவீங்க மக்களுக்கு? what you want to give an advice saying that ஒரு ஒரு பொம்பளையோ ஒரு ஆம்பளையோ இங்கிலீஷ் பேச தெரியலனா what should we do, what people should do? I don't know if I'm qualified to give advice because I'm not. Okay, I'm maybe not confident. Maybe yet. not advice. Yeah. Maybe share your experience. What do you feel? How you feel when people don't just bully you and just don't teach you what they're supposed to teach, but what you try to reach out to them, what you want them to do instead of just getting bullied. I wish that people would have a softer approach towards someone who's trying to learn, because there are times when I have openly said, I will try to speak in Tamil. If I say something wrong, you all should correct me. Like, I already told them this upfront, but then when I try, you still turn around and say like, I think you should stop because you just can't do it. So yeah, so instead of doing that, maybe a little more effort. If you really wanted me to speak Tamil, if you really felt that, okay, Arveena, you're an Indian, you should know how to speak Tamil, if you really wanted that for me, then why didn't you help me at that point of time instead of making me feel that I should stop? Okay. So இவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, மூவிங் ஃபார்வர்ட்ல என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கன்னா, இவங்கனால தமிழ் பேச முடியலன்னா அந்த செகண்ட்ல தமிழ் அவ்வளோ வரலன்னா, ஏன்னாச்சும் ராங்கா ஒரு லாங்குவேஜ் பேசிட்டாங்கன்னா, வேர்ட்ஸ் பேசிட்டாங்கன்னா, ஒரு சாஃப்டான அப்ரோச்னா இந்த மாதிரி வராது, இப்படிதான் வரும் அந்த வார்த்தை. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னா அவங்களும் கற்றுக்குவாங்க, அவங்களும் ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க, பண்ணாது, மனசு வந்து ஹர்ட் பண்ணாது, ஒன்னும் முயற்சி எடுப்பாங்க. சரி, ஆளுங்க இருக்காங்க சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு, ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம முயற்சி எடுத்துட்டு அவங்க தானாலே லவ் பண்ணுவாங்க, அந்த லாங்குவேஜ் வந்து தானாலே லவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒன் ஆஃப் த ரீசன் இஸ் சரௌண்டிங்ஸ். நம்ம சரௌண்டிங்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருந்தோம்னா அவங்களும் கரெக்டாக இருப்பாங்க. ஸோ அதுதான் அவங்க சொல்ல வராங்க. ஸோ ஆர் யூ ஓகே நவ் அர்வீனா? நீங்கள் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டீங்களா, மக்கள் வந்து இப்படிதான் இருக்க போகிறாங்க, I will just do my stuff? Or have you actually changed your mind? You want to learn, you still want to learn. என்னோட மதர் டங் தானே, நான் எப்படியாச்சும் நான் வந்து லேர்ன் பண்ணிட்டு நான் எப்படியாச்சும் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன்னா அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இருக்கீங்களா? What have you actually done for this problem? For the things you said now, I'd say I'm like kind of one leg here, one leg there, in the side of the car and the side of the car. One part is I realized that there will always be people who criticize, comment bad. Yeah, they're going to say something. There's always going to be someone who is not going to be supportive, and the only way for me to handle these people is to not handle them. I'll just avoid them. It's just too bad. They just don't have to be in my life if they're not going to be helpful to me. But at the same time, I'm not going to let go that I want to learn Tamil thing. There's nothing wrong with learning another language. Besides learning Tamil, there are many other languages I want to pick up as well. And I can say that I actually have the thing to pick up languages pretty fast. So I'm sure that I will be able to do it. It's just that it's a matter of me taking some time to do it. Okay, so எப்படின்னா இவங்களுக்கு வந்து அந்த அட்டம் இருக்கு, நான் கற்றுக்கணும், எஃபர்ட்னு சொல்லுவாங்க, எஃபர்ட் இருக்கு கற்றுக்கணும்னு. ஆனால் ஒரு கரெக்டான என்வாயரன்மெண்ட் கிடைச்சிச்சுன்னா நம்மளும் கற்றுக்குவோம். ஸோ நானும் அவ்வளோ தமிழ் பேச வராது, பட் நானும் ட்ரை பண்ணுறேன். பிகாஸ் என்னோட பேக்ரவுண்ட் கூட ப்ரையாரிட்டி வந்து இங்கிலீஷ் தான், தமிழ் கிடையாது. என் அப்பா என் அம்மா எல்லாம் இங்கிலீஷில் தான் பேசணும். ஸோ ஸ்கூல்லையும் வந்து இங்கிலீஷில் தான், பிகாஸ் நான் வந்து சின்ன ஸ்கூல்லேருந்து வந்தேன். ஸோ அதனால என்னோட சர்க்கிள் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருந்துச்சு. ஸோ ஸ்கூல்லாம் முடிஞ்சு வேலைக்கு போனோன்னா அப்போ தான் நான் வந்து கொஞ்சம் தமிழ் கற்றுக்கிட்டேன்னு. ஸோ இட்ஸ் சேம் சினாரியோ. ஸோ மக்களுக்கு என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஒரு பொம்பளைக்கு இல்லை ஒரு ஆம்பளைக்கு தமிழ் வரலன்னா முதல்ல உங்களுக்கு தெரியணும் அவங்க பேக்ரவுண்ட் வந்து எப்படின்னு. ஸோ ஈவன் தோ அந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து அவங்க கவுண்டராக இருக்கலாம், செட்டியார்லாம் இருக்கலாம், ஊர்லேருந்து வந்திருக்கலாம், இல்லை பியோர் இந்தியனாக இருக்கலாம்.
ஆனா கண்டிப்பா ஒரு காரணம் இருக்கும் ஏன் அவங்க தமிழ் பேசலன்னு. ஸோ தெர் இஸ் சம் பீப்புள் அவுட் தேர், சில ஆளுங்க வந்து இருக்காங்க தமிழ் வந்து ஒரு ஹியூமிலேஷனான ஒரு லாங்குவேஜ்னு சொல்லிட்டு அவங்க பேச மாட்டாங்க. வெரி வெரி லிட்டில் பீப்புள், நாட் ஆல், வெரி ஃபியூ பீப்புள் அவுட் தேர். ஸோ அது வந்து no comment, we got no comment to say about them, but there is out there a lot, நிறைய பொம்பளைங்க இருக்கலாம் ஆம்பளைங்களும் இருக்கலாம், they are struggling to talk in Tamil. ஏன்னா தமிழ் லாங்குவேஜ், தமிழோட வார்த்தைகள் வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு வார்த்தைகள். நம்ம கொஞ்சம் ராங்லியா நம்ம பேசிட்டோம்னா அந்த தமிழ் வார்த்தைக்கு ஒரு அவமானமா வந்துரும். Yeah, the entire meaning changes if the pronunciation is wrong. So if you don't have it, this was the problem I faced. I don't know whether I'm being respectful or disrespectful. Whether it's podu or podunga, I don't know. Sometimes I don't know the grammar at all. But I mean, that is what I expected from for someone tell me, no, Arveena, you shouldn't say it this way, it's disrespectful. That's the expectation I had, which I didn't receive it. Yes, correct. But at the same time, when you say about it being humiliating to speak Tamil, so they keep that Tamil away from them, that was never the case for me. Because I don't know if people know this, but for me, my biggest inspiration and idol is someone who speaks Tamil. Maybe that's not his first language, but he's someone who speaks Tamil. Yes. And that is en Thalaivar Rajinikanth. Okay? And to be very honest, I picked up more Tamil watching his movies than anything else. So எஃபர்ட் போடுறாங்க, போடலன்னு இல்லை, போடுறாங்க. ஸோ அதே மாதிரி அர்வீனா மாதிரி நிறைய ஆளுங்க வந்து வெளியே இருக்காங்க. ஸோ அவங்க பேசுறதுக்கு ரொம்ப யோசிப்பாங்க, எப்படி பேசலாம், தமிழில் பேசலாமா இங்கிலீஷில் பேசலாமா, ரொம்ப யோசிப்பாங்க. ஸோ இந்த வீடியோ இந்த இன்டர்வியூ ஏன் செஞ்சேன்னா, மக்கள் நம்ம கம்யூனிட்டி, நம்மளோட இந்தியன் கம்யூனிட்டி வந்து கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணலாம், பூலி பண்ணாம, ஐயோ தயவு செஞ்சு நீங்க தமிழ் பேசாதீங்க, கொல்றீங்க இந்த வார்த்தையே, அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லாம சொல்லி கொடுக்கலாம். ரைட், யூ கேன் டீச் அஸ், நம்மளும் படிப்போம், அந்த ரெஸ்பெக்ட், அந்த பாண்டிங்கும் இருக்கும். ஓகே, நான் வந்து உங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறேன், நீங்களும் எனக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுங்க. ஸோ அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் வந்துச்சுன்னா நம்மளும் அந்த மதர் டங் லாங்குவேஜ்னு சொல்றீங்களா, தமிழ்னு லாங்குவேஜ் சொல்றீங்களா, அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும், இட் வில் இன்க்ரீஸ். ஸோ அதுதான் சொல்ல வரேன் நான். ஸோ Arveena, what you want to reach out to, anything else you want to reach out to them, tell them about mother tongue, or maybe what other things that you are going through because of this. இதனால என்னாச்சும் உங்களுக்கு பெரிய இம்பாக்ட் வந்திருக்கா உங்க வாழ்க்கையில? The only impact that I would say is I will always feel isolated from my own community. I will always feel that they will leave me out, or they will not look at me as, are you really Indian? Or I will always have that patto, you know, that Peteraka patto, saapra sambar pesudhu English. No, I'll always have all this slogan that's going to be attached to me, and I have to just learn to be more thick-skinned about it, I suppose. ஸோ அதனால இதனால ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா, நம்ம பேசுற அந்த பேச்சு வந்து ஒரு ஆளு வந்து ஹர்ட் பண்றாங்களா இல்லையான்னு நம்ம யோசிக்கணும் முதல்ல. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் Arveena கோ த்ரூ பண்ணிச்சு. ஸோ பட் ஷி ஸ்டில் ஓவர் கம்மிங். ஓகே, இதுக்கப்புறம் நம்ம பேசி பிரயோஜனம் இல்லை, நம்ம இங்கிலீஷே பேசிடுவோம். ஸோ யாரு என்னோட தமிழ் அக்செப்ட் பண்றாங்களோ அவங்க அக்செப்ட் பண்ணட்டும், இல்லைன்னா ஓகே அவங்களோட ப்ராப்ளம்னா அந்த மாதிரி அவங்க இருந்துட்டாங்க. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி ஆஃப்டர் திஸ் எவ்ரிதிங் சேஞ்சஸ், ஹோப்ஃபுல்லி. ஸோ எனக்கும் தமிழ் அவ்வளோ தெரியல, அவங்களுக்கும் தமிழ் தெரியல. ஸோ மக்கள் ப்ளீஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. என்ன சப்போர்ட் பண்ணணும்னா, நம்மளுக்கு தமிழ் தெரியலன்னா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க, உங்க தமிழ் உச்சரிப்பு வந்து இந்த மாதிரி இருக்கணும் சொல்லி கொடுங்க. ஸோ சொல்லி கொடுத்தா தான் நம்மளுக்கு தெரியும், and we will change. Yeah, of course. We will change. I'm always willing to learn. I'm happy to learn. They call it mother tongue for a reason. So teach like how a mother would teach, in a caring, nurturing way. That's why it's called a mother tongue. Don't try to discipline me to speak a language, because it's just going to make everybody feel they're going to lack their confidence and just going to move away from it. So ஒரு சாரான்னு சொல்லுவோம்ல,
ஒரு மெத்தட் இருக்கும், எப்படி ஒரு ஆளுகிட்ட சொல்லணும், எதிர்த்து சொல்லணும்னு அந்த மாதிரி ஒரு மெத்தட் இருக்கும். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இந்த இன்டர்வியூ வந்து கொஞ்சம் பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓ மேபி ஜஸ்ட் இஃப் யூ லைக் இட் யூ டேக் இட், இஃப் யூ டோன்ட் லைக் இட் இது இப்படி தான் நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா then it's up to you. But what I'm trying to reach out to you guys, என்ன சொல்ல வரேன்னா தமிழ் லாங்குவேஜ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் தான். ஆனால் ஒரு ஆளுக்கு வந்து அந்த தமிழ் லாங்குவேஜ் தெரியாதுன்னா அது வந்து அவங்க சும்மா எல்லாரும் சும்மா சொல்ல மாட்டாங்க, எனக்கு தெரியல பேச தெரியாது யாருமே சும்மா சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியணும், அட்லீஸ்ட் ஒரு பேசிக்கான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அந்த ஆளுக்கிட்ட நீங்கள் பேசும்போது உங்களுக்கு தெரியணும் என்னதான் பிரச்சனை, ஏன் தமிழில் பேச மாட்டாங்க. தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அப்போ நீங்கள் வாலண்டியராக நீங்கள் சொல்லி கொடுக்க போறீங்கன்னா நல்ல ஒரு வழியில சொல்லி கொடுத்தா யாருமே கேட்பாங்க, கண்டிப்பா எல்லாரும் கேட்பாங்க. So that's all for today's interview, and Arveena, thank you so much for sharing your experience and also your Peter Aka's experience. It's very bad, I know, I'm so sorry, and hopefully இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எல்லா சாதகமா இருக்கும்னு I just pray to the God. So give up பண்ணாதீங்க, still carry on with your effort. தமிழ் லாங்குவேஜ் கற்றுக்கணும்னு எஃபர்ட் போடுங்க. இதுக்கப்புறம் யாராச்சும் என்னாச்சும் பூரி பண்ணாங்கன்னா just put in this year, take out this year, அவ்வளவுதான். Okay, so thank you so much for having you here right now. Thank you for inviting me today. It's a great honor for me to be here. Okay, thank you. So I will see you on the next episode with